Hello guys, welcome back to another video. So today is unboxing haul from Shein. මේ පැකේජ් එකේ items ඔක්කොම 21ක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේකට tax එක මේ 3000. And then Shein එකෙන් කවුරුද ගානක් කියලා order කරනවා. So මට highly recommend කරන්න පුළුවන් ඔයාලට and it's worth the hype. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා බේජ් කලර් එකක් පැන්ට් එකක්. ඒකේ පැකේජින් එක පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙලා. ඒකේ පැකේජින් වලට තමයි ගොඩක් මාස අයිටම් එකට වඩා. ඒ මැටීරියල් එක ඇත්තටම ගොඩක් කම්ෆර්ටබල්. It's like a rib material. Next one is ඊළඟට මම ගත්තා කහ පාට crop top එකක්. මැටීරියල් එක ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් වගේ. මේක white color oversize shirt එකක්. So got it from size S. මේක black color tank top එකක්. මෙහෙම තමයි ඒක තියෙන්නේ. අපිට ගොඩක් හැදුම් එක ඒක ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ඒක ගත්තේ. ඒ වුණාට මම ඒක අරන් තියෙන්නේ large size එකෙන්. චුට්ටක් ලොකුයි. It's in the size මං ගත්තා හරි cute plate එකක්. මේක wall hanging decoration එකක්. ඒක උනාට මම හිතපු වඩා ගොඩක් චූටි. ගොඩක් චූටි. මම ඒක ඇත්තටම ෆොටෝ එකේ දැක්ක විදිහට ගොඩක් ලොකු එකක් කියලා. Shein එකේ මාරම ලොකු washi tapes collection එකක් තියෙනවා. මේව නම් මට නෙවෙයි අපේ නන්දිට. So I can't open them. ඊළඟට තියෙනවා grey color crop top එක. ඒකත් ගොඩක් cute. In size M. Next we have three colors because I like two places. මේක pink color travel size එකක්. මම ඒක ගත්තේ මේක ගොඩක් cute හින්දා. මම ටොප් එක ප්ලේස් කරන විදිය වැරදි. Please don't mind it. මේක ජාර් එකක්. කොෆි හරි මොනවද ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්න. ලංකාවේ ගොඩක් ගන්නේ හින්දා මම Shein එකෙන් ගත්තා.
මම පැකේජින් වලට ගොඩක් ආසයි. Some greens. And then caps. This is cool. It's a concealer brush. Soft. Soft. Scrunchies. Oh, so cute. Again, washi tapes. Yeah, what baby? මේක තමයි මගේ order එකේ lastම item එක. ඒක leaf decoration එකක්. ඉතින් මේ පාර Shein එකෙන් මම මේවා තමයි order කරේ. මගේ total price එක උනේ $67.30. මගේ points redeem කළා මම ඒක 59.76 වලට අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් හම්බුණා. ඒකෙනුත් $8.86 අඩු වුණා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි total එක උනේ 51.89. $50 වෙලා තියෙන හින්දා මට free shipping උත් හම්බුණා. මම order එක place කරේ February 26 and මට order එක හම්බුනේ March 8 වෙනිදා. ඉතින් අර කියනවා වගේ 2 weeks වලට වඩා කලින් හම්බුණා. ඔයාලටත් පුළුවන් Shein එකෙන් order කරනවා නම් හැමදාම checking වෙලා points add කරගන්න. ඊට පස්සේ checkout වෙද්දී ඔයාලට ඒවා redeem කරගන්න පුළුවන්. Okay, so that's it for today. Thanks for watching. See you next time. Bye.